Random date kusum another day of not doing research अनि फेरि कता सन्दीप सर बाटैमा भेट्टिने हो भन्ने डर कलेज आउँदाखेरि गरेको केही छैन क्यान्टिन जानलाई नि डर छ मान्छेहरूले भ्याइ पनि सक्यो कि मान्छेहरूले भ्याइसक्यो मैले सुरु गरेँ होइन खै के हो आई डोन्ट नो व्हाट इज रङ विथ मी कति बेरहरू रोक्नु पर्ने अर्को गाडी छ पढ्छु भनेको थिएँ बट आई डिड नट अब चाहिँ म एउटा मुभी हेर्छु सेफ ओ माई गड अब चाहिँ म मुभी हेर्छु सेफ भन्ने युट्युबमै रहेछ सो या 2 घन्टामा टेस्ट छ सो फाइनली पढ्न लाग्यो ग्रीष्मा Train her to be an ideal housewife. The only thing that is missing me right now is Canva. I love you too, Canva. I miss you too. I promise I'll be back soon. Hi, hello everyone. So, आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो लाइफ अपडेट दिँदैछु. So, अहिले चाहिँ मेबी मैले लास्ट काम छोडेको चाहिँ 2-3 महिना हुन लाग्यो. अनि आई हेभ बिन सो डिप्रेस्ड एभर सिन्स. डिप्रेस्ड एज इन कि मलाई एकदमै केही नै काम गर्न नमन लाग्ने अनि त्यस्तो भइरहेको थियो. अनि दिस इज द सेन्ट आई युज इट्स सो 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 नाइस. अनि सो त्यो होस् म चाहिँ त्यो काम छोडिसकेपछि चाहिँ एकदम नै के गरौँ के गर्नै नमन लाग्नेवाला भइरहेको थियो. अनि इभन मलाई जब खोज्न नि मन थिएन अर्को बट आई हेभ रिसेन्टली फाउन्ड अनदर जब अनि आई विल बी स्टार्टिङ फ्रम मन्डे. सो एभ्रिथिङ इज फाइन नाउ अब त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ. अनि एकदम मेरो कामहरू असाइनमेन्टहरू पनि मैले केही नै गरिरहेको थिएन. सो अहिले चाहिँ आई हेभ बिन जस्ट एक्जिस्टिङ एन्ड नट डुइङ एनिथिङ एट अल. सो त्यही नै थियो अपडेट. अब त्यो बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ यदि म काम पाएन भने चाहिँ ग्रेजुएट भएर चाहिँ घरतिरै लाग्नुपर्छ जस्तो छ भन्ने सोचिरहेको थिएँ. तर अब लेट्स सी अब द्याट माइट बी स्टिल ट्रु. तर एटलिस्ट हेभ सम एक्सपिरियन्स. अनि यदि मलाई यो काम मन पऱ्यो भने आई माइट कन्टिन्यू हियर एज वेल. सो अनि कन्टेन्टहरू पनि आई हेभ नट बिन चेकिङ मच. सो या त्यही नै हो अहिले अपडेट, रिसेन्ट अपडेट. आज चाहिँ हामी न्यु रोड गएर केमिस्ट्रीको अन्डर
अनि प्यान्ट अनि के किनेको त्यो केही नै किनेन यार किने त एउटा त्यो हेयर प्रोटिन क्रिम यहाँबाट थाहा हुन्छ कि हाउ मच वी आर इन्फ्लुएन्स्ड बाई दिज ट्रेन्ड्स भनेर नत्र त हामीलाई थाहा नि थिएन यो सबै ट्रेन्डी भएको प्रडक्टहरू पैसा चुर चुर त्यही नै हो पैसा लिन गएको मेरो त लिने ठाउँ नै भ्याइसक्यो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ है last month of reading in this college. Last month हो नि जुलाई 11 मा त एक्जाम नै हो अहिले अब अनि जुन आज कति हो जुन 8 हो हैन अनि 11 मा त एक्जाम हो June is not the last month. July is the last. our college looks like this अहिले क्याब चलिरहेको भएर मलाई कस्तो नोस्टाल्जिया भयो जे होस् लाइफ चलिरहेछ जे भयो नि लाइफ चल्दो रहेछ त्यही हो very random तर these are my like यो सिजनको first litchi not first bite मेरो किनभने आजै पाएको मैले अनि I have eaten more than 25 I guess I like it so much so usually I like to eat it this way so तृप्त फिल भइरहेछ because I really love it and very my grandmother sent me these perfect video today is my first day at work and I look like this मैले यो वाला झुम्का लगाएको छु अनि I decided to go with something formal तर तल चाहिँ चप्पल लगाउँछु because it's too hot so yeah done bye bye I'm so nervous आज चाहिँ खै किन हो अरू बेला यस्तो हुन्थेन मलाई आज चाहिँ हरिब डर लागिरहेछ let's see के हुन्छ okay bye bye